কানে কানে আজি সেই কথা মনে মনে আজি সেই কথা বহুদিনৰে ভাবতি থকা লুকুৱা বহু কথা এন্ধাৰ ৰাতিৰ জোনাকী তুমি মোৰ জীৱন ছবিত মনত হেঁপাহ তুমি বহু ৰাতি What's up? Welcome to the stream. Yo. ৰাতিপুৱা ভাই ৰাতিপুৱা Sunday ৰ আজি just পঢ়িব ওলাইছিলো হেৰি তাৰাৰা তাৰা তাৰা তাৰাৰা তাৰা তাৰা উঠিছিলে নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল কি কোৱা তোমালোকে নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিছানে বাকীবিলাকে কৰি ৰাখিবা বে ভাল লাগে কালি ৰাতি কি বেয়া খালী গায়ে শুই গ'লো নে টি চাৰ্ট এটা পিন্ধি গ'লো কি মনতে নাই তাৰপিছত চৰ্দি হৈ গ'ল গোটেই হেগুন ডে লাইটত ভাল লাগে ডে লাইটটোতো নাই মোৰ এইটো লাইটে অন হৈ আছে মোৰ পৰ্দা হ'ব বাৰু কিয় হাৰ পাইছো ইমান জলদি দুটা লাগে নুঠোৱে এনে কিয় উঠিছো ইউনিয়ন বাজেট চাবলৈ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নেকি দেশত কি চলি আছে চাব লাগিবই নেকি নাচালে নহয় নেকি চব কথা মানে আচৰিত আৰু দেই মানুহে যে শুব মানে আজি ছানডে বুলি যে মানুহ অলপ শুম দেৰিলৈকে সেইটোও নাই মানে ছানডে দিনাখনে হ'ব আৰু ভাই খতম আছো ব্ৰাছিং ষ্ট্ৰীম নেকি এতিয়া ব্ৰাছ কৰিম এতিয়া হাগিম চাবানে নালাগে চাবলৈ 18 চাই আছে এটাও লাইক নাই কৰা বোলে কৰিব ৰ'বা ভাই কোনো হাৰে পোৱা নাই চাগে বে বিচনাত বহিয়ে শুই চাব পাৰিবা বে কি শ্লিপিং মিউজিক এটা লগাওঁ নেকি বে শ্লিপিং মিউজিক অ' কি এইবিলাক নলগা পঢ়ি আছো ৰাইট নাও বোলে টোপনি আহি গ'ল টোপনি গ'ল কেতিয়া বে আহিবলৈ আকৌ ঘূৰি সেইটোতো কথা ন মোক জগাই তুলিলে কি কোৱা বে চৰি বে হয় কি আছে চাওঁচোন ইউনিয়ন বাজেটটো বেছি দেৰিটো নহয় 1 ঘণ্টামানৰে হ'ব চাই খতম কৰোঁ আৰু ফানি ৰিয়েকশ্যন পামনে This is the result of conscious choices start we হৈ গ'ল have start হৈ made, গ'ল even in times heightened uncertainty start হৈ গ'ল বে ৰবা কি কৰি আছো আমি and people over populism. All right অসমে চাই আছে অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম the youth is aware the youth is watching Union Budget 2026 let's go ক্লিপৰ কাৰণে ক'ব লাগে We have pursued far-reaching structural reforms. Fiscal prudence and monetary stability, Nirbharta as a lodestar. We have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Okay. Simultaneously, we have Trailer ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchase. কিবা নিউজ চেনেলৰ লগাও নেকি নে ডাইৰেক্ট চাওঁ আই বিলিভ নিউজ চেনেলৰ কিবা হেতি কমেণ্ট্ৰি কৰি থাকিব নেকি শুনিছানে These measures নাই কোনোতো কমেণ্ট্ৰি কৰা নাই and universal services to people. নিউজ চেনেল লগাও ন কি নিউজ চেনেল লগাও ইণ্ডিয়া টুডে সিগনেচাৰ খাবা সিগনেচাৰ এড চলি আছে ইয়াত Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric,
Hello, and good people morning. over populism. সঁচাকে এতিয়া উঠিছা নেকি We ভাই have pursued ভালকে মই হাৰো পোৱা নাই ভাই structural reforms, এতিয়া উঠিছা মানে উঠাই নাই fiscal ৰবা prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. ঋতিক Keeping ৰচনা দিছো Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, অসম লগাও নেকি? and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking long-term ঐ investment. দিদি অসমত হিন্দীত কিয় লিখি আছে বে অ' ইয়াত আছে তলত আছে অ'কে দিদি অসমে চাওঁ Express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. ভাই PS স্পৰ্ট তুমি Our aim is to transform aspiration into ঋতিক ৰচনাৰ achievement কাৰণে গিয়ে হ'ব পাৰিবানে and into performance I mean as we ensure that the dividends of growth reach হয় every ভাই farmer, ইয়াৰ মানে the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister. ইয়াৰ মানে ডেইলি কাম হৈ গৈছে ভাই এইটো আহি কিনে মানে সি শুই উঠে তাৰপৰা ভাবে অ' আজি মই গৈ কিনে স্পেম কৰিম ইজ দেট ইয়ৰ এজেণ্ডা মানে তোমাক পইচা দি আছে নে কোনোবাই নে কি Our government's sankalp is তাৰপৰা to সেইটো একাউণ্ট focus টাইম on আউট দি দিলে our বেলেগ একাউণ্ট লৈ আহি যায় ভাই হেৰি underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, আৰু we এটা are inspired by কালি- three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth চশমা ভাঙি by গ'ল enhancing productivity and competitiveness and building resilience so to volatile there are three global broken dynamics. things on the Our screen right second now kartavya my lamp is to fulfill aspirations of our my people chashma and build their capacity, making them strong partners in and the country in নেকি India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath Sabka তোমাক ন মই যদি Vikas, ক'ত পাই যাওঁ ন ভাই is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and ভাই কি মানে opportunities for meaningful my heart broken participation. to blood বোলে বিছনাত বদমাচি This কৰিছিলা চাগে সেইকাৰণে threefold ভাঙিল approach requires a supportive সেইটো কাৰণেতো নহয় বাৰু ecosystem. বাট দেন The first requirement is to sustain the মানে momentum of structural reforms, continuous ৰবা, এতিয়াতো- adaptive and forward-looking. এতিয়াতো জাষ্ট এনে স্পীচ দি আছে হ'ল কি Resilient financial sector বিচনাত থৈছিলোঁ আৰু জাষ্ট তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মইতো ইমান হালকা দুবলা মানুহ efficiently. বেছি মোৰ ৱেইট নাই এনেই অলপমান বিচনাত পৰি দিলোঁ চশমাৰ ওপৰত তাৰপৰা Cutting-edge গম পালোঁ যে technologies, including AI applications, আই ৱাজ ইন দ্য ৰং মানে মোদী ইন এপচিন ফাইলছ multipliers for Modi. better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment. আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি বাজেট প্ৰস্তুত অ'কে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অ'কে After the Prime Minister's ডেডিকেটেড স্পেমাৰ লাইফ বোলে on Independence Day in 2025, কি ক'লে over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, অ'কে এইখিনি পাঁচটা কথা কৈ আছে হেপী বাৰ্থডে HBS পাহৰি গৈছিলোঁ ভাই mandatory quality control or হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক বন্ধুসকলৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আপোনাৰ জন্মদিনৰ আৰু আশা কৰোঁ যাতে আপুনি আমাক আৰু মিমছ দি থাকে আৰু আপুনি ভাল ভাল কথা কৈ থাকে যাতে আমি আপোনাৰ মন্তব্য আপোনাৰ পলিটিকেল স্পীচবোৰ শুনি চাই ৰিলছ বনাব পাৰোঁ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰোঁ কণ্টেণ্ট যাতে কণ্টেণ্ট কি কমি নেই रहनी चाहिए सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे to accelerate and sustain economic growth. I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling বাপৰে বাপ মামাৰ বাৰ্থডেত manufacturing কিমান in মানুহ গেদাৰ seven হৈছে strategic নেকি and কি কোৱা frontier মানুহ sectors. গেদাৰ হৈছে 2. Rejuvenating legacy what does industrial expect from sectors. budget for 3. Assam poll কেনেকে দিম Creating তেনেকে champion MSMEs. 4.
delivering a powerful push for খং কিয় কৰি থাকে infrastructure, মই এনেহে অলপ খং তুমি আকৌ আহি গলা ensuring long-term security and stability, and 6, developing city economic regions. 13K Scaling লৈকে up gift of লৈ গৈছে manufacturing ভাই in 7 strategic and কি frontier কোৱা বে sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at বা affordable costs. ৰাতি To develop India as a global ৰাতি 12টা বজাতে মানুহ গেটৰ আগত থিয় হৈ আছে উফ আমি যাব লাগিছিল কিন্তু ন এই বেয়া কৰিলো গৈ লগ কৰি আহিব লাগিছিল মানে হে তেৰিকা মিছ হৈ গ'ল বে তোমালোকে ক'ব পাৰিলা হয় যাবলৈ মই নাজানো ন ইভেণ্ট হৈ আছে বুলি খাব দিছেনে ইয়ে বে তাই কথা কম নিৰ্বাচনলৈকে বহুত দিন আছে অহংকাৰ কৰিও লাভ নাই কিন্তু আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগে মোৰ এটা প্ৰচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বিজেপিয়ে আৰু বেছি ভালকৈ জিকিব বাৰ্থডে দিনাখনো পলিটিক্সে কৈ আছে বাট হ'ব to বাৰু strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through কংগ্ৰেছ দালাল কৈ দিব একো নাই মাংস খাই আহি গ'লো হয় ভাই হাই বন্ধু গুড মৰ্ণিং হোৱাটছআপ and specialists. ভাল ক্লিপ চোৱা ভাল ক্লিপ পোষ্ট কৰাচোন চাম India's semiconductor mission তোমাক ৰাতি 1.0 expanded India's Semiconductor ৰ'বা। sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. We Okay. will also focus on industry-led research and training centers to Semiconductor develop push. technology and skilled workforce. The ঠিক আছে। electronics components manufacturing Bet scheme tea লোৱা নে তুমি? launched in April 2025 নলওঁ বে। with an outlay of 22,919 crores already has investment commitments and ইণ্ডিয়া টুডে double চাওঁ ন ইয়াত একো বুজি পোৱা নাই হয় অঁ এইটো এটা অথনিৰ পৰা এইটোৱে আছে নেকি ডি কোডাৰ চাওঁ নেকি নাই ইয়াতো নাই investment commitments and ইণ্ডিয়া টুডে চাওঁ বে ইণ্ডিয়া টুডে মানে ইজ আই থিংক বেটাৰ 15 crores already has investment commitments at double the য়েছ ছেমিকণ্ডাক্টৰ We ছেক্টৰ propose to কেপেবিলিটিজ increase- এনহেন্সড বড়ে পাপা outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. ইণ্ডিয়া টুডে খোলা মানুহ ময়ো চাই আছোঁ অঁ চোৱা ভে ইণ্ডিয়া টুডেত কিয় চাইছে ইয়াত চোৱা A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich Modi states বুজি of পায় নে বোলে? Odisha, Kerala, Headball. Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to Tip. establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. এইটো এআই মোডী দেখোন To enhance domestic chemical 40,000 production and crore. reduction import dependency and 40,000 crore ইনভেষ্ট কৰিব আকৌ নেকি ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন মানে 2.0 অ'কে states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods তোমালোক ক্লাছমেট নেকি কোন মই আৰু মোদী নহয় বে strong Rare earth. capital goods capability is a determinant ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ এক্সট্ৰেক্ট কৰোৱা ওলোৱা তাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব মাইনিঙত ইনভেষ্ট কৰিব কৈছে এতিয়া ছাষ্টেইনেবলি কৰে নে নকৰে এইটো চাবলগীয়া কথা বাট দেন নিড অফ দি আৱাৰ মানে বহুত নেচেচাৰী tech tool rooms will be established KFC আজি by 50% off দি আছে public sector enterprises এইটোৱে ভাল কথা ক'লা at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high precision components at scale and at lower cost. অ'কে দিজ আৰ জাষ্ট Two, buzzwords a বাট হ'ব scheme আৰু for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. CIE কি হয়
This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude KFC paisa nei roads. budgetot চাও বে 50% off দিছে I নে also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem okay with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. 10,000 crores দিয়ে আমি containers বনাম ship containers basically for import export good Program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, Nifty already up. such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new age fibers. আজি Sunday That's নহয় the নেকি Textile Expansion and Employment Scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. okay হাতৰ কাম কৰা মানে Initiative. handicrafts and everything boost হ'ব বুলি কৈছে Textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the আজি open upgrade ৰাখিছে share market, and upgrade okay. the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. rare earthবোৰ তামিলনাডু কেৰালা আৰু ওড়িশা okay I propose to set up a I propose to set up mega textile parks in Textile challenge park. mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose Technical to launch textile the mane? Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. okay This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This Okay. will benefit our weavers. Settlement village holiday on first industries, Feb, mutual funds one order placed district, today will be one processed. product, Okay, 2nd Feb, ঠিক আছে। ODOP initiative, and also our rural youth. mutual funds are stocks or চোৱাচোন এবাৰ চাওঁ ময়ে চাওঁ ৰ'বা Has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. okay I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation. Oh, in market on equipment ase. Oh, design open ase, as yeah. well as material sciences. Mahatma Gandhi Swaraj scheme for khadi sector okay Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial oh look out for what they announced for 4 states Tamil Nadu Kerala to already দেখিলো Orissa দেখিলো West Bengal আৰু অসম দেখা নাই ইলেকশন আছে তো অসমটো শুনিম চাগে লাহেকে ৰবা clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure ঠিক আছে, and Sandro? technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital MSME মই SME শুনি পালো হ'ব engine বাৰু of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. summary lastত চাব I লাগিব propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also select criteria okay but এই আৰু small and medium businessৰ কাৰণে টকা ইনভেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে চাওঁ propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access SMEs to নাই risk কোৱা নেকি? capital. SMEs মানে SME বুলি কৈছে Liquidity নেকি support with TREDS more than 7 lakh crores অঁ এইটো SME তো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ হয় ন SME SME নে স্মল এণ্ড মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ হয় SME মিনিং স্মল এণ্ড মিডিয়াম চাইজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ 10,000 crores দিব বুলি কৈছে স্মল এণ্ড মিডিয়াম চাইজ তো মানে সেই আৰু সৰু সুৰা মানে
বিজনেছ যদি কৰিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে ইট উড বি হেল্পফুল been made available to MSMEs. SME To কৈছে leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs. CPSCs কি Serving হয় as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a Okay, credit central guarantee public sector support and- okay. mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. ঠিক আছে। Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from Okay. MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop Sonam Wangchuk aims on গম পাইছো ডিফেন্স কেতিয়া আহিব ভাই why this shit low key interesting I mean it was always interesting bro I mean আচাইছিলো just আৰু this guy মানে bathroom a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. okay Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop Chartered a cadre accountant. of corporate mitras, Cost management especially accountant. in tier 2 and tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. ডিমাণ্ড আহি আছে Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through মোদিনমিক্স বোলে মাই গড আজি সোনকালে উঠিলা নেকি বে উঠিবলগীয়া হ'ল মানে ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক ঠিক আছে new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust in WITS and Real Estate Investment Trust REITs, and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. লাইক Public capital expenditure has increased manifold from 2 MSMEৰ কাৰণে ক্ৰেডিট গ্যাৰাণ্টি দিম বুলি কৈছে ডেম অ'কে তো মানে সেই বিজনেছ কৰাটো উজু হৈ গৈছে লাহে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ইজ গেটিং ইজিয়াৰ হাই ধনীজি হোৱাটছআপ 2 lakh crore in 2014 Like Guwahati. to an allocation of Okay. 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, Okay. I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. বেয়া চবতে থাপ থুপ মাৰিয়ে Over থাকে the years, গা ধোৱাগে REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্ট ভৰ্তি মানে বাট দেন হেডলাইনছো পাই আছো তো তাত আছে নেকি হেডলাইনছ নাই নেকি আই বিলিভ to enhance Nahi, last headlines mile nahi and to. remote connectivity and promote tourism হেডলাইনছ নাই হেডলাইনছো লাগে মানে CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Bankuni ক'ত আছে? Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar
to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these বেসিক্যালি ফ্ৰেট ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত বহুত গুৰুত্ব দিছে আৰু waterways. This will benefit News youth in 18. the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up waterway at corridor in Varanasi Orissa, okay. and Patna. And C, launch a coastal তে কথাটো কমপ্লিট ক'বই নিদিয়ে টেবলেট মাৰি থাকে সেইটোৱেতো ভাই শুনিবই নিদিছে cargo ভালকে promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. চি প্লেন ইণ্ডিয়াত বনিব বুলি কৈছে চি প্লেন অ' ডেম ইণ্ডিয়াত বনিব বুলি কৈছে অ'কে অ'কে Carbon capture, utilization and storage. অসমৰ Aligning ৰবা with শুনি the চাওঁ roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlet অৰিচাই বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট পাইছে আৰু সেইটো হয় হয় মানে সেই আৰু তেখেতৰ আগৰ চৰকাৰ মানে কাম নাই কৰা বুলি প্ৰুভ কৰিবও আছে বাট দেন গুড ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে of 20,000 crore is proposed Adaniye plane over the banabo next to. 5 years for this ঠিক purpose. আছে City economic regions. Cities are India's engines of growth, Okay. innovation, and opportunities. We shall now Public capital expenditure raised to 12 lakh crore. Okay. focus on tier 2, tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform come result based financing mechanism. বুজি নাপালো In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, এই থাপ 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 থাপটো নামাৰিব পাৰে নেকি অলপ দি namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Okay. Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. অ'কে মানে চাউদাৰ্ণ বেল্টৰ ফালে বহুত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ঠিক আছে ট্ৰেইনৰ কানেক্টিভিটি Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth. বাৰাণসী পাটনাত শ্বিপ ৰিপেয়াৰ ইক'চিষ্টেম অ'কে এইটো মিছ হৈ গৈছিলে আৰু বেংকিঙৰ কাৰণে কি কৈছে অলমষ্ট চব জেগাতে গাঁৱে গাঁৱে বেংকৰ একাউণ্টটো খোলা হৈছে
বাট কমিটি এটা খুলিম বুলি কৈছে কিহৰ কাৰণে বা ৰবা while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the NBFC পুsh দিব মানে সেই মাইক্ৰ ক্ৰেডিট লোন আৰু নন বেংকিং কোম্পানীজ বেচিকলি তো ক্ৰেডিটৰ বহুত ইউজ হ'ব এতিয়া মানুহে ভালকৈ ক্ৰেডিটটো ইউজ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত নলেজটো দিবনে নাই বা সেইটো মানে ক্ৰেডিট ইজি হৈ গ'লে ঠিক আছে বিজনেছ বাঢ়ে চব বাঢ়ে মানিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট হয় বাট দেন ক্ৰেডিট মেনেজ কৰিব পৰা কেপেবিলিটিজ মানুহৰ আছেনে নাই সেইটো বিষয়ে এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰা হৈছে সেইটো জানিবলগীয়া কথা হয় public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. Okay. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate অসমৰ ট্ৰেইনৰ কানেক্টিভিটি বঢ়াব লাগে অঁ হয় লোকেল ট্ৰেইনৰ চিষ্টেমটো কিয় অনা নাই অঁ পাৰি কিন্তু ন লোকেল ট্ৰেইন হ'লে বহুত সুবিধা হয় নাহকতে এবাৰ ডিব্ৰুগড় যাবলৈ ইমান দিগদাৰ আজিলৈকে 2026লৈকে on market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. হাই স্পীড বুলেট ট্ৰেইন কৰিডৰ্ছ অ'কে কেতিয়ালৈকে হ'ব বাৰু Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit এইটো দি কি হ'ব মানে মিউনিচিপালিটি বণ্ডৰ কিয় কোনোবা গম পোৱা নেকি এইটো মই গম নাপাওঁ ভাই বণ্ডৰ কথাটো গম পোৱা নাই মই কি কৈছে The current scheme under Amrit, which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to 10,000 crores for biopharma okay support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI. 2047 ৰ ভিজনৰ কথা কৈ আছে okay Will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10% with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. person resident outside India okay বাহিৰৰ মানুহে কিমান টকা ক'লে 4% from the current individual PROIs to 24% from the current 10%. okay NRIs আৰু ফৰেন চিটিজেনো ইনক্লুড হয় অ'কে চ' বাহিৰৰ পৰা টকা ইনভেষ্ট বেছিকৈ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে অ'কে পাব্লিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ হয় আচ্ছা এতিয়া ইনভেষ্ট কি ক'ত কৰিব লাগে ৰ'বা মই নাজানো এইবিলাক উই বাই ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট দে গিভ আছ ৰিটাৰ্ণ হা মোদী ব্ৰেইন ৰট কিয় দি আছা ভাই হাৰি Technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. অবভিয়াছলি টেকন'লজিৰ কথা কৈছে চাওঁ এইটো অলপ বুজি পাম চাগে বেছি মাৰ্কেট ৰিলেটেড ইণ্ডাইচেছ কিবা কিবি ক'লে এইখিনি অলপ বুজি পোৱা নাই ভাই চৰি বে মানে সেই চব বস্তুটো নাজানো বাৰু বেয়া নাপাব Youth keen to upskill and Divyangjan to access newer opportunities. such as The government has taken several steps
to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. কিমান টকা ৰিচাৰ্চত? Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Good. Good. Our government has therefore মিউনিচিপালবোৰে স্কুলছ ৰোডছ এটচেট্ৰা বুলি ইনভেষ্টৰ পৰা টকা লয় দেন পে' বেক উইথ ইণ্টাৰেষ্ট অ'কে ইজ ইট এ গুড থিং অৰ বেড থিং আই ডণ্ট ন' চোৱাচোন এবাৰ মানে ৰিচাৰ্চ কৰিলেতো ময়ো গম মানে চাব পাৰিম আৰু এতিয়া ইছৰ' অ'কে গ্ল'বেল কেপাচিটি চেণ্টাৰ ঠিক আছে decided to place মোদী এণ্ড এফচিন ফাষ্ট বিফৰ GTS 6 a renewed emphasis on the service Fake sector news. to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. অ'কে কি কৰিম কৈছে ৰ'বা I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. চ' বেচিকলি এটা কমিটি বনাম কৈছে এডুকেশ্যন টু কি বুলি ক'লে Committee, education to employment and এডুকেশ্যন টু এমপ্লয়মেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজ অ'কে ঠিক আছে এতিয়াও ভেগ ষ্টিল ভেৰি ভেগ enterprises হ'ব বাৰু standing. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize হাউ আৰ ইউ 2047টো বিষয়ে পাতাটো দৰকাৰী নেকি আজিৰ দিনতো মানে এতিয়াই 2047ৰ কথা ভাবিব লাগেনে আই ডণ্ট ন' বে নাজানো মানে ইজ ইট এ পলিটিকেল গেম বা কি নাজানো লং টাৰ্ম প্লেনটো হয় হ'ব বাৰু টকা মৰা হ'ব আকৌ ইণ্টাৰেষ্ট খাই দিয়ে ডেভেলপমেণ্টো নকৰে ইট ইজ ল' ৰিস্ক এণ্ড গুড ফৰ লোকেল ডেভেলপমেণ্ট অ'কে 2047ত মই বুঢ়া হৈ যাম মানে জীয়াই হ'ব বাৰু আমি জীয়াইতো আমিতো নাথাকিলেও কোনোবাতো থাকিবই areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. অ'কে চ' বেচিকলি একো নাই To create a range of বেচিকলি এটা কমিটি গঠন কৰিছে সিহঁতি বহি ডিছকাছ কৰিব সেইটো কথাই কৈ আছে মানে ঠিক আছে ইয়াত একো একশ্যনেবল ষ্টেপছ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই skilled career pathways, a new Medical range কোৱা of নাই skilled এতিয়ালৈকে। career pathways Biopharma বুলি for কৈছে। our youth. I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. AHP কি হয় A strong care system covering geriatric allied health professionals okay physiotherapists radiographers dietitians okay তেখেতলোকৰ কাৰণে কি কৰিম ক'লে and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value. পালকি শৰ্মা এৰিলে 2047ৰ কথাটো ইজ এ চাইকলজিকেল ট্ৰিক মানুহৰ মনত চাটলি সোমাই দি আছে যে বিজেপি ঠিক আছে এইটো কংগ্ৰেছৰ টাইমতো আই থিংক কৰিছিলে 2020 সোনে কি চিড়িয়া নে কি আমাৰ 100 years of independence same China plan আছে by 2049 to become a superpower okay Tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, okay I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector.
These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics. ঐ মেডিকেল টুৰিজমটো বহুত ছেড নহয়নে এনে মানে চাব গ'লে মেডিকেল টুৰিজম দেশৰ কাৰণে ভাল বাট ব্যক্তিগতভাৱে বহুত ছেড নহয়নে তুমি বে এখন দেশ এৰি তুমি বেলেগ দেশ এখনত যাবলগীয়া হৈছে তোমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে থেত দেশৰ কাৰণেতো ভাল আমাৰ ইকনমিৰ কাৰণে ভাল যদি আমি ইমান দিব পাৰি আছোঁ যাতে বেলেগ এটা হোপ লৈ আহিছে তাকেতো ভাই হাউ ইজ ইট টুৰিজম মানে বে দুখ লাগে বে কেতিয়াবা এইবিলাক ভাবিলে মেইন থিং গুৱাহাটী ঠিক আছে তুমি নাভাবা মানে ইণ্ডিয়া নিডছ য়াং লিডাৰ্ছ মানে তুমি ইয়াত চোৱা ভাই চবতো বুঢ়াই বহি আছে তো অবভিয়াছলি মই ভাবোৱে Post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, Crazy job economy, yes. opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. এইটো ভাল কৰিছে এইচ পি বিলাকক মানে সেই ৰেডিঅ'লজিষ্ট আৰু মানে এছিষ্টেণ্ট বেচিকেলি হেল্থ প্ৰফেচনেলছ তাহাঁতৰ সংখ্যাটো যদি বাঢ়ে ভাল বহুত এনেও সেইদিনাখন আমি বিধানসভা চাই থাকোঁতেও কৈ আছিলে ন যে ৰেডিঅ'লজিষ্ট নাই কিবা নাই আমুক নাই বেলেগ দেশৰ ভাবি মানে বেলেগ দেশৰ বুলি মই কোৱা নাই বাট দেন তুমি এজ এ পাৰ্চন যদি তুমি যাবলগীয়া হয় বেয়া লাগিব সেইটোৱে কৈ আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেতো ভালেই Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, Yoga. was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. All India Institute of Ayurveda 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু ন ইনভেষ্টমেণ্ট লিমিট ফৰ এন আৰ আইজ হাইক টু 24% মানে সেই আৰু ইফ ইউ আৰ লিভিং আউটছাইড তাৰপিছত ইউ ৱান্ট টু ইনভেষ্ট ইন গ্ৰ'য়িং ইণ্ডিয়া তুমি পাৰিবা ভাল কথা বাট সেই আৰু ইয়াতে যাতে এই আৰু মানে আলবাল কিবা নাজানো আৰু কি কি কনছ হ'ব পাৰে সেইখিনিও চাব লাগিব পিছত গম পাম Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, ফৰেন ইনফ্লুৱেঞ্চ আহি যাব নেকি কেনেবাকৈ এজেণ্ডা পুছ হৈ যাব নেকি সেইবিলাকৰ চাব লাগিব including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation. চ' কুকুৰ ষ্ট্ৰীট ডগছ আমি আৰু মাৰিব নালাগে নেকি আজি মাঘ পূৰ্ণিমা ভেৰি গুড ডে অ'কে ইণ্ডিয়ালৈ মেডিকেল টুৰিষ্ট আহে ল' কষ্ট ইভেন ইন প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কম্পেয়াৰ্ড টু হয় Visual effects, Orange gaming economy. and comics sector, ABG, ঐ animation. Orange economy. অৰেঞ্জ ইকনমি India's animation, visual Animation? effects, Oh, gaming damn. and comics sector, ঐ গেমিং আৰু ABGC sector, কমিক is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose ব্ৰ what to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs. holy shit ABCG 15,000 secondary schools all over the country. wait কি কৈ আছে In 15,000 মই প্ৰচেছ কৰিব পৰা নাই ৰ'বা ABGC Content Creator Labs
in Content creator 15,000 labs. secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish অ' ভাই 15,000 বুলি ক'লে ন স্কুলছ আৰু কিমান কলেজেছ এ বি চি জি ফুল ফৰ্ম কি হয় কমিক এ বি চি জি মানে হয় কি ফুল ফৰ্ম তো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন বহুত তামাম পুছ দিব মানে ভাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গাইজ কমন যোনে যোনে চাই আছে আপোনালোকে বয়সস্থ মা দেউতাটো বয়সস্থই হ'ব আৰু ককা আইতা চাচা চাচি মামা মামী যিমানে চাই আছে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ইজ এ বিগ পুছ ইজ কামিং বাই GTA 7 ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইজ কামিং মানে তো ডাব্লিউ ভাই ডেম কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে ইউনিয়ন বাজেটত শুনি আছোঁ বে এইবিলাক কথা through challenge route a new national institute of মানে সেই ছফ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ লাগিব ভাই এনিমেশ্যন পুছ কৰিছে ভাই লাভলি ভাই মই নিৰ্মলা সীতাৰমণ মানে আপোনাক বয়সৰ অলপ অন্তৰ হৈ গ'ল design to boost design education Design. and development in the eastern region of India. Eastern region of India. Let's go. Design. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. But কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিম ক'লে কোৱা নাই ন চাওঁ কোৱাটোতো কয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰটো সুধিব লাগিব আইতা বুলি চুমা এটা খাই খেদবা These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. Okay. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through True. VGF, viability gap funding, and capital support, one girls' hostel will be established in every district. ভাই ভাঙি দিব নেকি টেবুলখন নেকি ইমান গাৰ্লছ হোষ্টেল ইন এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈছে অ'কে ঠিক আছে ঠিক আছে To promote astrophysics and astronomy. মানে কথাটো হ'ল যে এইবিলাক বস্তু এতিয়া চোৱা আজি আমি শুনি আছোঁ বেয়া মজা লাগি আছে এইবিলাক যাতে আমি নেক্সট ইলেকশ্যনৰলৈকে বা নেক্সট বাজেটৰলৈকে বা সেই আৰু যেতিয়ালৈকে কৈছে নেক্সট ইলেকশ্যনৰলৈকে বুলি ধৰা আমি তাহাঁতক একাউণ্টেবল ধৰিব লাগিব যে আপোনালোকে এইখিনি কৈছিলে কিমান হ'লগৈ কিমান হোৱা নাই তেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিলে আকৌ এণ্টি নেশ্যনেল তুমি হৈ যাবা ভাই আজি যদি আমি চিয়াৰ কৰি আছোঁ তেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব নে কি কোৱা কেভি বনাব লাগে কি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হে আৰু ডিচিশ্যনটো ভালে লৈ আছে এনিমেশ্যন কোম্পানী এটা কোৱা য'ত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি নাজানো বে মই Via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities Okay. will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, audio is. the National Large Optical Infrared Girls host one girl hostel in every district বুলি কৈছে for medical-ৰ কথা ক'লেতো I believe STEM science technology engineering and medicine তো one girl hostel in every district ঠিক আছে good step মানে already আছে but then তাৰ উপৰঞ্চি কৈছে যে এটা আমি কৰিম বুলি ঠিক আছে হ'ব telescope, not a bad step মানে the Himalayan আৰু কৰিব পাৰে but then চাওঁ ৰবা Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex For sure. earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. National Institute of Hospitality It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the
একচুৱেলি লাগে এইটো ন with a Indian Institute of Management. IIMৰ লগত কলাবৰেট কৰি গাইডছক ট্ৰেইন কৰা হ'ব যাতে হিষ্টৰিকেল প্লেচেছবোৰ ভালকৈ মানে সেই আৰু গাইডছটো লাগে বে আৰু আমাৰ অসমতো লাগিছিল বে অসমৰ তুমি চোৱা না বে হিষ্টৰিকেল প্লেচেছবিলাক গ'লে গাইড চাইড নাথাকে মানুহে অকল গৈ কেনে চাই মেলি আহি যায় তেনেকৈ হিষ্টৰিকেল প্লেচ এটা ফুৰা নহয়তো তলাতল ঘৰৰ আজি এটা ৰিল দেখি আছিলোঁ কৃষাংগী বাই দেখাইছে কোনোবাই প্ৰণৱে কিবা আই লাভ ইউ লিখি ভাল কৰি আছে তাত অখিল গগৈ সেই শিৱসাগৰ যেতিয়া যাম সুধিব লাগিব ভাই এইবোৰ কথা যে কিয় মানে আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, অলৰাইট cultural, spiritual, why not in every tourist place মানে তেনেকৈতো বহুত মানে লেটছ চি 20টাই হওকচোন আগত তাৰপিছত উই উইল এক্সপাণ্ড অন ইট মানে নেকি and heritage. This initiative এণ্ড অলছ' তেখেতে কৈছে যে ফৰেক মানে বাহিৰৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট নহয় বাহিৰৰ পৰা যিমান টুৰিষ্ট আহে তেখেতলোকে যোনবিলাক হটস্পট হয় 20 লাইক টপ 20 মানে কিমান তাত আহি আছে অলৰেডি ফুটফল বেছি আছে তাতে ইনভেষ্ট কৰিব ফাৰ্ষ্টত অবভিয়াছলি will create a new টকাটো মিলাব লাগিব যে সেই ecosystem আৰু of jobs for local researchers, historians, content creators, কণ্টেণ্ট and ক্ৰিয়েটাৰ্ছ technology partners. ভাই হিষ্টৰিয়ানছ এণ্ড এভৰিথিং কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন বহুত বুষ্ট কৰি আছে ভাই গভৰ্ণমেণ্টে ষ্ট্ৰীমাৰ আঁচনি লাগিছিল মানে মামা আপুনি চাই আছেতো আপোনাৰ বাৰ্থডে যিহেতু আজি মই গিফ্টটো আপোনাক একো দিব পৰা নাই একো ক্ষমতা নাই মোৰ দিবলৈ বাট দেন এটা ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট পালে ভাল আছিল India has the potential and Himalayan goes. opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. There you go. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Good shit. Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. All the trackers, Also get ready. in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. My bad. Turtle Trail AI generated image. Okay, thank you for letting us know, mane. along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Okay. Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under এতিয়ালৈকে অসমৰ একো কোৱা নাই ন 60 people watching budget in অসম guys youth is watching bro come on ভাই আমি কিয় অসমত নাচাব নেকি কিয় নাচাব ভাই চাম আমি চব চাম কেলা দিছ ইজ গুড দ্য টুৰিজম উইল ফৰ্চুনেটলি লিফটেড আৰু ইক' ছাষ্টেইনেবল টুৰিজম বুলি কৈছিলোঁ ট্ৰেকিং টাইলাৰ অলিভিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বেন কৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমৰ কথা এতিয়ালৈকে কোৱা নাই বাট দেন লেটছ the চি visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. বিগ কেট এলায়েন্স This year, India is hosting the first ever global Okay. Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. That is so freaking good, bhai. Big Cat Alliance. Tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, puma. Hey, bhai. Bengal tiger was on the verge of extinction, I believe. Hoy na? So, aru amar India hobo Big Cat Summit. Damn. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Kashmir, Uttarakhand, হিমাচলৰ কথা কৈছে ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে ইক'লজিকেলি ছাষ্টেইনেবল ট্ৰেকিং মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ টুৰিজম বুষ্ট কৰিবলৈ বুলি ক'লে Lothal, Dolavira, Rakhi, Any regional eco কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. অ'কে অপজিশ্যনে ইয়াত মাত পাতি আছে কিহৰ কাৰণে মই আই বিলিভ এইটো কাৰণে হ'ব পাৰে হা কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট কৰিম বুলি কিছুমান বস্তু মানে সেই আৰু যেনেকৈ জালিয়ানৱালা বাগৰ তোমাৰ এই ৱালত যে এনেকৈ আই থিংক এটা হলৱে আছিলে কি বুলি হ'ল ৰেন'ভেশ্যন কৰোঁতে এইটো চোৱা এই যিটো এইটো আছিলে ৱাকিংটো যে ইয়াত বুলেট হোলছখিনি আছিলে হিষ্টৰী প্ৰিজাৰ্ভ কৰা আছিলে তাত এনেকৈ মানে বনাই কিনে
I don't know, man. I don't like, মানে this is sad, ভাই. Historical place এটা তুমি কনজাৰ্ভ কৰা বদলি তাত তুমি চিমেণ্ট দি প্লাষ্টাৰ কৰি এনেকৈ বনাই দিছা মানে. মই যেতিয়া গৈছিলোঁ ফেমিলিৰ লগত, হিষ্টৰিকেল এটা থাকে ভাই. এতিয়া আজি যদি তুমি সেই আৰু মানে আমাৰ যদি মনুমেণ্টছখিনি তুমি প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়া, কিবা কৰি দিয়া ফৰ দ্য চেক অফ ৰেন'ভেশ্যন, আৰু যাতে টুৰিষ্টক এট্ৰেক্টিভ লাগে, ইট লুজেছ ইটছ মিনিং মানে, এচেঞ্চ হেৰাই যায়. তো আই থিংক সেইটো কাৰণে চিঞৰিছে নেকি সম্ভৱ এইটো কাৰণে. দ্য ফাক কিয় সেইটোৱে ন, ভাবা তুমি মানে সেইটো কৰিব নালাগিছিল মানে ভাই. মণিকৰ্ণিকা ঘাটৰো কেছ চলি আছে. এই বুলেট ৱালছ দে আৰ প্ৰিজাৰ্ভিং টাইম এণ্ড মানে হ'ব আৰু ভাই. এতিয়া কি ক'ম কোৱা, কৰিয়ে দিলে অলৰেডি. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced. Marks were there. to I don't help think they are there conservation anymore. I labs, don't know, Balke. interpretation centers and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking Sports. forward the systematic nurturing of sports talent মাউণ্টেইন ট্ৰেইনছ বনাম বুলি কৈছে. হে মাউণ্টেইন ট্ৰেইনছ কি হয় অ'কে, পাহাৰ কাটা যাব মানে. চাওঁ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰততো তাত থকা তাৰ গ্ৰাউণ্ডেড ৰুটেড এনভাইৰমেণ্টেল এক্টিভিষ্ট ৰিচাৰ্চাৰ্ছ তাহাঁতি ক'ব পাৰিব কিমান এফেক্ট কৰিব যদি মাউণ্টেইন ট্ৰেইনছ বনাই আছে. তো চাওঁ, বাট দেন ষ্টেপ ইজ গুড. কেনেকৈ কৰা যায় সেইটো চাবলগীয়া কথা. which is set in motion through the Kelo India program earlier. I propose to launch a Kelo India mission Kelo. to transform the sports sector over the next decade. All right. The mission You should also learn how to respect our sports people as well, mane. But then, ঠিক আছে. will facilitate an integrated talent development pathway supporting Hogwarts feel ahile, by hol. training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Okay. Our third kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. নৰ্থ ইষ্টত পচিবল হয়, ডেফিনেটলি হয় ভাই. নৰ্থ ইষ্টৰ কথা একো কোৱা নাই লাগে, চাওঁ ৰ'বা. Increasing যিমানে ডেভেলপ নকৰক দিদে লোক এট দ্য ফুটবলাৰ্ছ হয় সেই আৰু ভাই. মানে অকল স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিলে বুলি নহ'ব ন. তুমি উইথ ইণ্টেগ্ৰিটি, উইথ ডিগনিটি ইউ উইল হেভ টু ট্ৰিট দ'জ পিপল ৱেল. অলপতো হ'ব বাৰু. farmer incomes, চাওঁ সেইবিলাক কথা পিছত পাতিম, বাজেটৰ ৰিলেটেডটো পাতি লওঁ. productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region Okay. to accelerate development and employment opportunities. Development and employment opportunities, but how though? Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries ৰাহুল গান্ধীৰ মুখখন চোৱা নাই এবাৰ. and আৰে ভাই টোপনিতে আছে নেকি? ভেৰি ডিছছেটিছফাইড মানে. এই বে শশী থাৰুৰক চোৱা, জাষ্ট শুই উঠি আহিছে আৰু এই বে অলপতো ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে দেখাব পাৰে দিয়কচোন. Amrit Sarovars. ইটো শুয়ে আছে. Strengthen the fisheries value chain in Last coastal paise. areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Okay. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program. ক্ৰেডিটৰ কথাটো হয় দেই. তোমালোক মই আজি কৈছোঁ, আই ডণ্ট ন' ইফ ইউ মানে এগ্ৰি উইথ মি অৰ নট, বাট দেন ক্ৰেডিট যিমান দিয়া হৈছে ক্ৰেজি গুড, আমেজিং, লাভলি. ক্ৰেডিট মেনেজমেণ্ট শিকোৱাটো, ক্ৰেডিট দিয়া আগত
এছেছমেণ্ট কৰাটো দৰকাৰ যে ক্ৰেডিট মেনেজ কৰিব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে আদাৰৱাইজ মানে সেই আৰু বিজনেছ ইজ ছামথিং ডেট কেন ছাকচিড কেন ফেইল মোষ্টলি ফেইলে হয় ষ্টেটছে কয় তো ফেইল হ'লে যাতে कर्ज पे डूब के लोग मतलब মানে আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ সৰু সুৰা মানুহে যাতে মৰিবলগীয়া নহয় আৰু B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. ঐ কি হ'ল Encourage. Sorry, I'll read that again. Enhanced creation of livestock, টই বাজি dairy, and গৈছিলে poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. আৰে আৰু হ'ব আৰু ঠিক আছে মানে সেই আৰু কোনে যে কৈ থাকে কি নন ভেজ मत खाना কিবা नहीं खाना आपकी सरकारी हमारी सरकारी मतलब कर रही है भाई एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री फिश फार्मिंग के लिए कर रही है इनिशिएटिव्स ले रही है तो थोड़ा सा मतलब आप इकोनॉमिक लेंस और थोड़ा रैशनल डिसीजंस तो হ'ব আৰু ভাই High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, এইবোৰ we চাম will হ'লে ফাটি support যায় obviously ভাই ফাটিবই high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas. okay Agar trees in northeast and nuts such as almonds, walnuts, আগাৰ ট্ৰিজ মানে আতৰ বনোৱাটো তো সেইটোৱে হয় ন তো মানে বেচিকলি আজমল দাই পাই আছে নেকি ইনভেষ্টমেণ্টটো and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, Hojai. depend on coconuts for their livelihood. Okay. To further enhance competitiveness Edu, in what the fuck is this coconut bullshit, production, man? I propose a coconut promotion scheme Okay. to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. okay A dedicated we don't grow program coconut is so আমাৰ সেই আৰু কমি গৈছে ন সেইটোৱে ক'ব লৈছিলোঁ মই যে কোকোনাটৰ ঠিক আছে proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa to ৱাহ কি স্মাইল premium global brands by 2030. অ'কে প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডছত ফ'কাছ কৰিম বুলি কৈছে কোকোনাট আৰু কি বুলি ক'লে কোকো ব্ৰেণ্ডছ অ'কে Sandalwood. অসমতো টেক আৰু আই টি চাই আছোঁ বাৰু অসমত কি বা কয় এতিয়া তেখেতে ক'লেহে আমি শুনিম নেকি Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. True. Our government will partner Chandan. with state governments to promote Mulagar. focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem. All right. To rejuvenate old, চন্দন দ low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. অ'কে I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR Bharat package Vistar. on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She marts for এআই প্লেটফৰ্ম আৰু বেচিকলি কেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টত হেভি একো কৰিব নালাগে মানে হেভি এজ ইন তুমি কি বুলি কয় মাইনিং চাইনিঙৰ কথা কৈছাতো ৰিজন ইজ আৰ্থকুৱেক সেইটো হয় গ্ৰীণ কভাৰ লাগে থ্ৰু সেই আৰু বাট দেন বহুত বস্তু মানে সেই ফাৰ্মিং চাৰ্মিং এইবিলাক কৰাব পৰা যায় বেচিকলি দে আৰ থিংকিং অফ মেকিং ৰিজনেলছ এ ব্ৰেণ্ড ডেটছ ইম্প্ৰেছিভ অ'কে বাজেট ইজ ইম্প্ৰেছিভ টিল নাও ঠিকে এতিয়ালৈকে এভৰিথিং ইজ গুড এণ্ড সেই আৰু
জাষ্ট নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমত অলপ শুনো চাওঁ কি কৈ Rural আছে women-led enterprises. বেলেঞ্চ ন Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, she, marts will be set up as community-owned Orunodai retail aru. outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. ইয়াত ন এটা এই লখপতি দিদি তাৰপিছত অৰুণোদয় আৰু ক্ৰেডিট যে কথা কৈছে এইখিনি এছেছমেণ্ট আছেনে এছেছমেণ্ট কোনোবাই কৰিছেনে ক্ৰেডিটবোৰ কেনেকৈ ইউজ হৈছে ইউটিলাইজ হৈছেনে নাই হোৱা সেইটো চাব লাগিবতো মানে চৰকাৰে দিছে মই মানিছোঁ চৰকাৰে দিছে আমাৰ মানুহে কেনেকৈ ইউজ কৰিছে যদি ভালকৈ ইউজ কৰিছে তো মজা কথা যদি বেয়াকৈ ইউজ কৰিছে বুলি ওলাইছে মানে যে প্ৰডাক্টিভলি প্ৰডাক্টিভিটিত দিব পৰা নাই তেনেহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মানে সেই আৰু ৰিএছেছমেণ্ট লাগে তো দিদি বোলে হেড Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer Specially abled task-oriented and মানুহৰ কাৰণে process-driven roles which are suitable employment, for oh. Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry relevant and customized training specific to each Divyangjan group. দিব্যাংজন মানে স্পেচিয়েলি এবল পিপলেতো হয় মই কিয় ভুল কৈছোঁ দিব্যাংজন yes স্পেচিয়েলি এবল পিপলে হয় is the purpose of bonus streams to shape the public opinion no it is just to stay aware মানে and গম পাবা Divyang Sahara Yojana. Timely access to high quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental Especially need. able people, yes. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alinco, Cyberpunk. to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen Oh, PM damn. Divyasha Kendras. AI enable যদি বায়োনিক আৰ্ম তুমি লগাব পাৰা ও ভাই ক্ৰেজি হৈ যাব বে বোলে ক্ৰেজি চাওঁ কিমান ৰিচাৰ্চ হৈছে Support setting up of assistive technology marts as Pollution-ৰ কথা কোৱা নাই modern এতিয়ালৈকে একো। retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. অ'কে Reaffirming Hi, our কিয় থাকিব commitment to বেয়াকে? mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional ইন তেজপুৰ gateways. অ'কে In Ranchi also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur Upgrade as কৰিম বুলি regional কৈছে। apex institutions. Emergencies কোনে চিঞৰি আছে expose families, particularly the poor and আপগ্ৰেড কৰিম বুলি কৈছে অ'কে বাট কেনেকৈ কৰিম কোৱা নাই নেশ্যনেল কেনেকৈ কৰিমতো কোৱা নাই এতিয়ালৈকেতো বাট অ'কে আৰু কিমান ইনভেষ্ট কৰিম কোৱা নাই বাট ঠিক আছে to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. All right. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of দুৰ্গাপুৰ ৱেষ্ট বেংগল 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states. ঐ ভাই টেবুলখন মাৰাটো বন্ধ কৰিব নেকি ভাই কিবা চিটকম চাই আছো নিচিনা লাগি আছে And the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. Okay. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada,
and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. All right, The let's scheme go. will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. Okay. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay 200 electric bus launch করার কথা আছিল গুৱাহাটীত আজি নেকি the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation Buddhism preservation in Northeast will be a big focus আৰু ঠিক আছে of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. কি ক'লে এইটো বুজি নাপালোঁ To do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. বুজা নাই এইটো কি কৈছে As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To এইডোখৰ বুজি strive নাপালোঁ এইডোখৰ বুজি নাপালোঁ হা একদম কি কৈ আছে বুজি পোৱা নাই towards accepted standards of fiscal management in budget 25-26, Okay. I had indicated 4 lakh crore to each state দিম বুলি কৈছে নেকি 4 lakh crore to each state বুলি কৈছে নেকি okay that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP 1.4 lakh crore for any in urbanization for rural last year কিমান আছিলে আমাৰ एक बार हिमंत जी को 1.4 lakh crore for any বুলি কৰে নেকি 30 issue. Fiscal management in budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. States get 41% of taxes plus 1.4 lakh crore extra for 5 years to build schools, roads and stay strong. Okay. Okay, ঠিক আছে A declining debt to GDP ratio will কেমেৰাটো আহিলেহে হাঁহে তেখেতে মানে ওকে gradually গম free পায় মানে up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. Theatrics I'm happy helps. to inform this August House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP Okay. by 25-26. fiscal deficit কমিছে বুলি কৈছে 26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new এই fiscal ডেটাখিনিতো পিছত চাব লাগিব মানে ফিজিকেল ডেফিচিট কমিছে গুড ডেটাখিনিতো পাছত চাব লাগিব কিমান প্ৰমিছ কৰিছিলে কি নাজানো মানে হেৰি ইমানতো ইকনমিক্সৰ ভাই মহাপণ্ডিত নহয় মই
prudence path. ঠিক আছে of যেটো debt নাজানো এটো নাজানো ভাই মই তোমালোকে যদি নাজানো কথাখিনি কৈ দিবা আৰু ভাই consolidation. The fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. Okay. Is it a good? I think it should be a good percentage, right? The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh It's a crore good rupees, percentage. of which the capital expenditure is about 11 lakh. তুমি অমৰ্ত্য সেনক মাতিব লাগিছিল আজি ষ্ট্ৰীমত তাকে মই তেখেতক কল কৰিছিলোঁ ক'লে যে ব্ৰো আজি মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাক মই চাই আছোঁ ফুকি মেলি এগ্ৰি পোষ্ট দিছে ভাল লাগিছে MSP বয় অ'কে অ'কে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্ট্ৰীমিং জইন নাও Crores. Budget estimates 2026 High value crops, to agri-bush. 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. এইখিনিতো পিছত চাৰ্টত দেখিলে আই বিলিভ এইখিনি আই থিংক পিছত এনেকৈ নাম্বাৰছখিনি পঢ়িলে বেছি ভাল হ'ব নেকি এনেকৈ তেখেতে কোৱাতকৈ To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross Graphics market দিলে বেছি borrowings ভাল হ'ব বুজিব are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. অ'কে New Income Tax Act. নিউ ইনকাম টেক্স এক্ট ভাই অলৰেডি মোৰ ফাটি গৈছে কটি ভাই টেক্স দি কিনে ৰ'বাচোন কি কয় In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. অ'কে এইবাৰৰ পৰা মানে Simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims নিউ ইনকাম টেক্স এক্ট 1st এপ্ৰিলৰ পৰা অ'কে Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. অ' ডেম মানে তুমি বাহিৰলৈ ফুৰিব গ'লে আই বিলিভ পেকেজ লৈ যদি যোৱা তেতিয়া 2% বুলি ধৰা যাব নেকি TCSটো এতিয়াতো 20% কাটি দিয়েতো 7 লাখৰ ওপৰত খৰচ কৰিলে ডিফেন্স নাই যোৱা নাই I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, LRS from 5% to 2%. okay Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to অ'কে ভোক লাগিছে গুড ওৱান চ' ফাৰ হেৰ মানে বাহিৰলৈ গ'লে তোমালোকে এতিয়া কমকৈ টেক্স দিব লাগিব আৰু বেচিকলি আই বিলিভ avoid ambiguity. পঢ়িব যোৱা Thus, ফুৰিব যোৱা TDS on these services will be at the rate of either 1% টেক্স এক্সামশ্যন ফৰ মটৰ এক্সিডেণ্ট পে আউটছ অ'কে মটৰ এক্সিডেণ্ট হ'লে পে আউটছ মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা কৈছেনে or 2% only.
I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of মানে তোমাৰ যদি ট্যাক্স পেয়েবল এমাউন্ট হোৱা নাই ডাইৰেক্টলি তুমি সাৰ্টিফিকেট পাই যাবা তুমি আকৌ ফাইল কৰিব নালাগে ইনকাম ট্যাক্স নেকি taxpayer not really relevant in case of traveling but good for studying purposes বাহিৰত পঢ়িব যোৱাটো মানে সস্তা হৈ যাব basically in simple terms holding securities in multiple মানে companies. আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সাইডৰ ফালৰ পৰা I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend Cheaper time education outside. available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. oh damn 31st December লগে টাইম থাকিছিল 31st March damn আৰু দেৰিকে পে কৰিম মানে ট্যাক্স মজা অলপ ফি দিব লাগিব বাট দেন ঠিক আছে I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. okay TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. মানে ফৰেনাৰ্ছৰ কাৰণেও বহুত ভাল কৰি আছে মানে তেখেতলোকে যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিয়াত বা প্ৰপাৰ্টি বিকক কিনক তো দে আৰ অলছ' গেটিং হেৰ ফাইল আগতে কৰিব লাগিব মিষ্টেক হ'লে ৰিভাইজ কৰাৰ টাইম ইনক্ৰিজ কৰিছে সেইটোতো হয় আৰু এইটো কৈছেতো যে কি বুলি ক'লে যে যাৰ মানে টেক্সিবল ইনকামলৈকে পোৱাগৈ নাই লিমিটটো তাতে আকৌ ফাইল কৰি কিনে দেখাব নালাগে যে মই টেক্স দিব নালাগে ডাইৰেক্ট চাৰ্টিফিকেট পাই যাব কিবা ধৰণে কেনেকৈ বা কৈছে To address ক্লিপ দ্য ৰিলছ লাইক ইনকাম টেক্স ফৰ এভৰিথিং এণ্ড দেন আদাৰ থিংছ লাইক মানে মই পিছত আকৌ এবাৰ চাব লাগিব ভালকৈ ভাই এতিয়াতো জাষ্ট ৰিয়েক্টে কৰি আছোঁ নিচিনাই হৈছে বস্তুবিলাক বুজি নোপোৱাকৈ চাই আছোঁ ন মষ্টলি যিমানটো মই বুজি practical পাইছোঁ issues of small taxpayers ইয়াৰতো হাইলাইট ৰিল এটা যাব ভাই কিমান মানে ডাইৰেক্ট হাইলাইট ৰিল এটা যাব like students, চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব য়েছ এনআইৰ পৰা পইচা কমতি নেকি সেইখিনি নেশ্যনেল বিল্ডিঙত লগোৱাটো ৰিলেশ্যন অন আনটেপ ৰিচোৰ্চ নহয় সেইটোৱে ইজি কৰি দিছে যাতে এনআইৰ পৰা আৰু টকা আহক যাতে আমাৰ ওচৰত আৰু টেক্স আহক আমি সেইখিনি টকা ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে কৈ আছে ন young ইফ ইউ মেক ইট ইজি ফৰ এনআৰআইজ টু ইনভেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া তো আমাৰ লাভ হৈ আছে professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others. I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. ঠিক আছে This scheme আমাৰ would be নট আৱাৰ applicable কনচাৰ্ণ for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. Okay. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed এটা ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' বনাব মানে মই বনাব লাগিব নেকি মোৰ ষ্ট্ৰীমাৰে হয় মই আকৌ এনেকৈ বাজেট এক্সপ্লেইন বুলি ভিডিঅ' মই বনাব নিবিচাৰোঁ বে মই ইকনমিক্সৰ কোনো নহয়তো আই থিংক কোনোবা ভাল মানুহ এজনক আমি সুধিব পাৰোঁ মাতিব পাৰোঁ ডিছকাছ কৰিবলৈ তেনেকৈ সেইটো কৰিব পৰা যায় to be up to Negi 1 gua. crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Okay. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both
there will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. একো বালৰো বুজি পোৱা নাই দেই এইখিনি কথা যে একো বুজিয়ে পোৱা নাই কি কৈ আছে তো As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. একো বুজি নাই পোৱা বে চি এজনক মাতা কাবাক মাতিব লাগিব ৰবাবে এটো বুজিব লাগিব মানে Propose to apply this framework for প্ৰথম সুধিম চি এজনক যে মানে কিবা কৈ আছে যে আমি বুজিব লাগে না তেখেতে ট্যাক্সিং পিপল হু ফাইল ট্যাক্স দে উইল বি এবল টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড মানে ট্যাক্স তো মো ফাইল কৰোঁ বাট চি এ কৰে গোটেই কামখিনি মই নিজেতো গম নাপাওঁ বে আমিও ঘণ্টা বুজি পোৱা নাই চাই আছো ন বোলে আৰে immunity to গালি দিলা তো আজি misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. আমি বুজি পাই না কিন্তু পলিটিচিয়ানছ সবে বুজি পাই গৈছে কেনেকৈ মানে হয়নে বুজি পাইছেনে গোটেই বাজেট স্পীচটো PDF পাই যাব অলপ পাছত জেমিনাই প্ৰ' মডেল মানে সেই আৰু চাব লাগিব অলপ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ ন এইবিলাক বাট দেন চাওঁ ঠিক আছে I propose TCS reduction to 2% for education and health definitely মানে সেই আৰু বাহিৰত তুমি যদি যোৱা to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offenses will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There's no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose মানে মোৰ ফৰেন এছেট ডমেষ্টিক তেওঁলোকেও বুজি পোৱা নাই য'তে পজ হৈছে তাতে বুজি পাই জনে ক্লেপ কৰিছে দেন বাকীবোৰে ফ'ল' কৰিছে মানে ইমুভেবল এছেটছটো মোৰ ইণ্ডিয়াতে বাৰু বহুত নাইয়ে মানে তো তাৰপিছত ফৰেনৰটো ঠিক আছে বাৰু যাৰ আছে তাহাঁতৰ কাৰণে ভাল আই বিলিভ to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. I believe Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. এটো অলপ বুজি I পাইছো propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. কোঅপাৰেটিভছৰ হেল্প হ'ব মানে বেচিকলি আমুল টাইপ বা পুৰবিটো নহয় নেকি I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31. ITR 1 and ITR 2 filing deadline in July 31 মোৰ ডেডলাইনটো আছিলে মোৰ ITR 3 হয় নেকি ITR 3 হয় চাগে yes ITR 3 হয় তো হেতু ITR 3 টো হৈছে তোমাৰ 31st March extend কৰিছে নেকি from 31st December okay This exemption would be allowed only for dividends further distributed. মানে বেসিক্যালি কৈছে যে তহঁতক ডেডলাইন পুৰা এক্সটেন্ড কৰি দিছো তহঁতে ট্যাক্সটো ভৰ ভাই মানে ট্যাক্স ইনকামটো যাতে আমাৰ মাৰ খাই না যায় মানে to its member cooperatives supporting IT sector Till as March India's 31st, growth yes. engine.
India is a global leader in software development services. They're buying home property. There are very few NRIs, elderly parents only, okay. That are foreign se hekane mari ase. Though makes sense. IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with Okay. a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe কিবা এটা harbor ভাল হৈছে যেন for লাগিছে। IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any I have a friend who understands economics and work in public policy. কওঁ নেকি তোমাক কণ্টেক্ট কৰিব? Oh, please, please. তুমি 26ত চেছ খেলিছা ন? 2016ত চেছ খেলিছা ন? need for tax officer E4 disu, to E5. examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, NF6 কথাটো হ'ল যে ইমান বেছি এতিয়া টেকনিকেল হৈ গৈছে বস্তুবিলাক বুজিয়ে পোৱা নাই তো কি কৰোঁ মানে চাওঁনে I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers. I propose IT income tax rules is 15.5% tax margin, 2,000 crore limit. তুমি ভাবিছিলা অকল তুমিয়ে বুজি পোৱা নাই কোনো বুজি মষ্টলি আমি কোনো বুজি পোৱা নাই ভাই চিম্পলাৰ বিজনেছ অ'কে I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will however need to provide Oh. services to Indian customers through an Indian reseller entity. ফৰেইন কোম্পানী কোনোবাই যদি ক্লাউড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰি আছে বা বিক্ৰী কৰি আছে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডেটা চেণ্টাৰ ইউজ কৰি কিনে তেতিয়া দে উইল গেট টেক্স হলিডে অ'কে ক্লাউডত বেচিকলি আৰু ডেটা চেণ্টাৰ্ছ মানে বুষ্ট কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অ'কে এইটো বুজি পালোঁ এইটো অলপ বুজি পালোঁ I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. ৰিচাটো গৌতম মজুমদাৰ ফ্ৰম কটন ইউনিভাৰ্চিটি JNU ইকনমিক্স গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু বহুত ভেটেড প্ৰফেচৰ এটা ডিছকাশ্যন কৰা মেবি ফৰ দ্য আছাম বাজেট এজ ৱেল আছাম বাজেটখন 16 তাৰিখে আছে ন 15% ক্লাউড হাবছ হিউজ বুষ্ট ফৰ ইণ্ডিয়াজ ডেটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ট্ৰু ঢুলীয়াখিনিক ঢোল বজাব মানা কৰা বোলে এইখিনিতো বহুত টেকনিকেল হৈ গৈছে ভাই বস্তুখিনি বুজিবলৈ মানে The resultant tax of about 0.7%. মানে 0.7% আগতে কিমান আছিলে এইখিনিতো বুজি পোৱা নাই ভাই কাৰোবাকতো মাতিব লাগিব এনেকৈ নিজে চাই একো লাভ নাই মানে সেয়ে আৰু তুমি যদি আজি কিবা এটা মই সেইদিনাখন কাৰোবাক সুধি আছিলোঁ যে কিবা এটা কেছৰ কোৰ্ট এইখিনি মই পঢ়িলে কিবা লাভ নাই কৈছে তই পঢ়িব পাৰ কিন্তু তই একো বুজিয়ে নাপাবি তই কি কেলৈ পঢ়িবি মানে তাতকৈ ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ এজন লৈ ল বা লয়াৰ এজনক লৈ কিনে বুজ বুলি তো সেই আৰু বুজাটোহে আমাৰ এণ্ড গ'ল নহয়নে নে অকল চাই কিনে মানে কি কৰিবা একো ধৰিবই পৰা নাই আজি মৰ্নিং ষ্ট্ৰীম যে বাজেট চাই আছোঁ ব্ৰ Will be much slower অলপ skip mara. than in competing jurisdictions. Propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provided Non-resident, sourced. okay. I propose to provide exemption to global, non-India sourced ঠিক আছে। notified schemes. Alternate tax. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Disclosure Standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards. ICDS will be done away with from the tax year 27-28.
necessary firms content for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Tax holiday Change till in taxation 2047 for buyback cloud was for cloud services. brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback. নাই বুজি পোৱা নাই বে seafood likely to get cheaper duty free import limit for inputs used in seafood exports okay এক ছেকেণ্ড ৰ'বা এনেকৈ চোৱাতকৈ ইণ্ডিয়া বাজেট 2026 লাইভ যদি মাৰোঁ ইয়াত যদি চাওঁ okay NDTV duty free fish catch by Indian fishing vessels okay duty free হৈ যাব মাছ ধৰাৰো cargo clearance okay no customs duty on microwave oven parts no custom duty on raw materials for manufacture of parts for aviation okay no custom duty on imports of goods for nuclear power projects till 2035 okay custom duty atrai ase mane bahut sectors er pra sodium antimonate etu ki hoy manufacture of solar glass sensex down by 800 points kyo no custom on goods used to manufacture battery energy storage system okay custom duty atrai ase basically bahut bostut leather goods olap hosta hoy jabo seafood hosta hoy jabo final tax rate for what though minimum alternate okay ye beherai goiso be এইখিনি তো ইয়াৰ আগে তো ঠিকে আছিল এইখিনি বুজি পালো ITR dates খিনি বুজি পালো all IT okay clubs okay common 15.5 okay 2000 crores capex spend in FY26 estimated at 11 lakh crore হ্যাঁ ঠিক আছে ইমানটোলৈকে বুজি পালোঁ অ'কে এতিয়া বুজি পাইছোঁ কাষ্টম ডিউটি বেচিকেলি আঁতৰাই আছে বহুত বস্তুত টিল নাও তিনিটাত ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ এনি তেজপুৰত বাছ আৰু ডিজাইনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ অ'কে ভেহিকল ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিকো দিয়া নাই ঠিক আছে এতিয়া চলি আছে ন আই বিলিভ কৈ আছে কথাখিনি very, very soon. But অঁ নহয় নহয় খতম হ'ল আই বিলিভ খতম হ'ল নেকি meeting the AI needs and structures which are there. অ'কে In fact, if you heard the finance minister, she said she fulfilled her commitment. এতিয়া DD আছামটো চাওঁ DD আছামত নাই অ'কে ক'ত ক'ব ভালকে ডি কোডাৰত চাওঁচোন কি কৈছে নাই ডি কোডাৰটো খতম Forward at a very fast speed, like the BrahMos is making a mark globally for India. তো এইখিনিয়ে হ'লনে ইমানটোৱে Sensex down 1600 points. Is it কিয় মানে কিয় ৰিয়েক্ট কৰিছে এনেকে তললে কিয় গৈছে cargo clearance to made seamless okay ইমানটো লগে হ'ল I believe these are all the মানে high budget 2026 Bapre. Okay, so these are the হেড বাল ইমানখিনিতো হ'ব বাৰু এইখিনি লাহেকৈ চাব লাগিব নেকি গধূলি চাব লাগিব নো এনি ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ আছাম অসমৰ একো বেছিকৈ নক'লে দ উইল হেভ ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ অ'কে 1 বজাত নেক্সট ছেশ্যন হ'ব নেক্সট ডিবেট ছেশ্যন হ'ব অ'কে হালোৱা কেতিয়া খালে কাৰণে ইণ্ডিয়াছ ভেহিকল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এফেক্ট পৰিব ফৰ লোকেল প্লেয়াৰ্ছ মই ভাবিছিলোঁ এইটো পৰ্টফলিঅ' ৱেন টু 20% লছ আৰে GPTত ভৰোৱা
এই গোটেইখন ভৰাও নেকি? কেনেকৈ কৰা যায় এইটো বস্তুটো কেনেকৈ চাওঁ মানে? হাউ ডু বি এছে মানে কেনেকৈ কি কৰোঁ কোৱাচোন? জেমিনাই ইউজ কৰা মানে আমি জানিব কি বিচাৰিছোঁ? নেক্সট ইয়েৰ যেতিয়া চাবা তুমি পূৰা বুজি পাবা। এবাৰ চাই লোৱা ৱৰ্ডছবোৰ ব্ৰেইনত গৈ আছে মানে বুজি পাইছোঁ, বাট দেন আমি কি চাব লাগে মানে সেইটো সুধিছোঁ। হোৱাট শ্বুড বি আৱাৰ ফ'কাছ ইয়েৰ মানে ক'ত কি ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে সেইটো চাব লাগিব। চাওঁচোন এবাৰ কোনোবাই দিছে নেকি। বুজিটোতো পাম, পঢ়িব লাগিব অলপ, বহিব লাগিব মানে এইবিলাকত। But then what are we concerned with? সেইটো চাব লাগিব আমি। Pros of the budget for Northeast, yes. Okay, সেইটো চাব লাগিব। Pros, cons for Northeast, for Assam. কিছুমান পইণ্টে চাব পাৰিম ন, গোটেইখিনি বস্তুটো কেনেকৈ আলোচনা কৰিম বে? কি চাম কোৱাচোন? মানে মই ঠিক আছে চাম বাৰু 7:30 যদি আহোঁ লাইভ তেতিয়া আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। বুলেট পইণ্টছ ইন ইচ ছেক্টৰ। অ'কে, ডিফেন্সৰ ঠিক আছে। মাইনিং উইল বি ডান ইন নৰ্থ ইষ্ট টু এক্সট্ৰেক্ট ৰেয়াৰ, এইটোতো কোৱা নাই চাগে। লাষ্ট ইয়েৰ ভাৰ্চেছ দিছ ইয়েৰ। অ'কে, GPT ভাল হয় প্ৰ'টো আছে যদি ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ'কে, তো মই চাওঁ, মই এবাৰ বস্তুখিনি ভালকৈ কৰি চাওঁ হা, চাওঁ তাৰপৰা মোৰ যি ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে মানে ফৰ আৱাৰ ডিছকাশ্যন সেইখিনি মই উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিম নেকি? তোমালোকে চাবা নিজে যিমান পাৰা। এমপ্লয়মেণ্ট, হেল্থ, এডুকেশ্যন, নৰ্থ ইষ্ট, ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ ইজ এ গুড। ঠিক কথা কৈছা এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ এয়াৰ মিনাৰেলটো মই নুশুনিলোঁ। আৰু এইখিনি ক্লাইমেট চেঞ্জ, পলিউশ্যন। তুমি সুদীপ দা ডিক'ড কৰি আছে নেকি? জনাবচোন। ঠিক আছে, ময়ো চাম কিমানটো হয় নহয়। এণ্ড দেন মষ্ট প্ৰবেবলি চি ইউ গাইজ 7:30 PM নেকি এতিয়া? কাৰণ বহি থাকিলেতো অনবৰত ৰেডিটত দি দিব। বুলেট পইণ্টছকে মানে ইজি লেংগুৱেজত দি দিব হা, বেছি হাৰ্ড নকৰাকৈ, যাতে চবে 7:30 আহিবা মানে। আহিবতো লাগিব যিহেতু 4 PM ট্ৰেইলাৰ ড্ৰপছ। য়েছ মোক পঠাব নালাগে, ৰেডিটত প'ষ্ট কৰি দিয়া। নুমাল হৈ গ'ল, তুমি সুদীপ দা হৈ গ'ল, আপোনালোকে চবে ৰেডিটত প'ষ্ট কৰি দিয়ক আৰু ময়ো নিজৰ ফালৰ পৰা চাওঁ কেনেকৈ কি মানে। আৰু সেই তোমালোকৰ কিছুমান এনেকুৱা পইণ্টছ হ'ব পাৰে ইউ আৰ মোৰ কনচাৰ্ণ এবাউট, মোৰ কিছুমান হ'ব পাৰে আই এম কনচাৰ্ণ। তেনেকৈ আমি চাম এণ্ড দেন লেটছ ফাইণ্ড আউট। যাওঁ এতিয়া, ৰাতিপুৱা পাই গৈ খোৱা নাই বে, কিবা এটা খাওঁ আৰু ট্ৰেইলাৰৰ লাষ্ট এটা বস্তু এডিট কৰিব আছে, সেইটো কৰি মেলি 4 PM ড্ৰপ কৰি আই উইল চি ইউ গাইজ এট 7:30 PM। ঠিক আছে, ধীমানো আহি আছে তো উইল চিল এ লিটল বিট আৰু চাওঁ সেইটো বেটাৰ হ'ব মানে। ইয়াত বহি মই এতিয়া তোমালোকৰ আগত ৰিচাৰ্চ কৰি থকাতকৈ মই ৰিচাৰ্চ কৰি মেলি তোমালোকে ৰিচাৰ্চ কৰা, একেলগে কথা পতাটো বেছি ভাল হ'ব। দিয়া, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। গুড ছেশ্যন। লাষ্টৰ ফালে অলপ ভকুৱাই গ'লোঁ, বুজি নাপালোঁ একো। বাট দেন এডিট তুমি নিজে কৰিছা নি? মানে ডাইৰেক্টৰজনেই কৰিছে, বাট এটা বস্তু জাষ্ট লাষ্টত ভৰাব আছে আৰু। তো দিয়া, ষ্টে ছেফ, খাই ল'বা খানা চানা। কিছ দিয়া কেলা, সেইটো ৰাতি দিম ভাই, দিনত কিছ কৰিব মন নাযায় আকৌ। দিয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ। 7:30 PM লগ পাই আছোঁ এণ্ড 4 PM দ্য ট্ৰেইলাৰ ইজ ড্ৰপিং। বাই বাই। হালোৱা খাই ল'বা আজি।